And here we are. We reached the end of the movie series. It's honestly hard to believe we're at the end now, because we've been going at this for so long, but this is Endgame, folks. It's the last the movie series movie out. At least at the time of this recording, of course. Times will change. Anyway, welcome to Shadow Tournament. Yu-Gi-Oh! The Movie 2, which, compared to the first, sadly kind of underperformed. It didn't do terribly, it just... One had like 300,000 views, the other one is like 79k. I mean, obviously viewership isn't everything, but still like, oof, that's gotta be a blow. Of course, that means to be part of the almighty YouTube algorithm. Anyway, now we're redoing the Shadow Tournament thing from Season 2. És nem lesz szükség erre a gazdatestre. Kivel kell megküzdenünk a top 8-ban, Darkness Mester? Úgy ítéltem a sorsolás, hogy Shadow. We also get right into the top 8. We're not doing any 16. There's no like preliminaries we cut right into. So we get right into it this way. Még egyszer csalódást. Alexander, bizonyos hogy te vagy a legjobb ánypárbajozom. Óbisnában a szinkrópaplik ellenszere, úgyhogy győzd le az árulót. Szóval ha legyőzöm a So Opus has a deck to counter him. Interesting. bizonyítok önnek? Pontosan. Vencét a végére hagyok. Akivel én kezdek, az, akinek a második legnagyobb párba energiája, vagyis Zoli. Készen állok kipróbálni az új szörnyet. Hey, good to see you back. Rendben, mester. Nem fog csalódni bennünk. Nem szeretnék. Induljunk. Lazar is with us once again. It is an interesting way to go about where Thomas is basically Alexander's boss now and king of it. I mean, obviously Darkness is possessing him, but it's an interesting twist, I guess. Also, Philip, I think this guy becomes John Konami in Shmirko's series. I might be misremembering. It's been a hot minute since I've seen Synchro Path. Tamás gondolom ott lesz. Nekik a többi ellenfeleink. It is kind of neat to have the idea of like Thomas is now the boss of the Shadow Lords. Obviously, it's Darkness inside. Ooh, hi. Nice deck box. So Thomas doesn't have his blue eyes this time to focus on the God cards. It is an interesting way of going about comparing the original, where Thomas gets possessed by Darkness and then basically is its own lone agent, while the Shadow Duelists are kind of strong around, just like refugees from an old era. And Alexander's obviously going after it for his own means of getting his master back under his control, basically. Whereas this is Thomas is in control, he's now the boss now. All hail Darkness. Ezek az istenek felvehetik a harcot Darkness istenkártyái ellen? Én láttam, hogy legyőzik a szentestiákat. Szerintem csak istenkártyákat tudjuk legyőzni, az istenkártyákat. Fun enough, there was a comment in the comments being like, the whole gods going to defeat gods is a reference to Zexo's numbers can only beat numbers. Thanks, dude. De ha képes volt eldobni a Bossákány-patriát, akkor az nem Tamás. Le fogom győzni. Kiűzzem belőle Darkness. Rendben. Induljunk. Mindjárt kezdődik a sorsolás. Sorakozzanak fel! I'll just say there's interesting fun little facts brought up. Oh, we had a door for a reason, you bastards! That's how you know the evil, they kicked the door down. That wasn't even necessary, they just wanted to. There's no road to the top 8, we're just at the top 8. Tamás versus Zoli. Oh, doing this again, alright. Most megállítom Darkness-t, és akkor minden gondunk megoldódik. Here's a fun fact, where episode 8 of the movie series is the only one to not have Tamás in it. He does play like a random Moot character and I believe Abyss, but Tamás the character does not show up and that's the only episode he's not in. It's a fun little tidbit. Anyway, we're going to activate effect Mountain, the field spell. There's no activate effect at the end, it's just something I used to say as a kid. Don't ask me why, I thought it was cool. Got different teleportation effects. They could have at least given us a jacket. Tamás nem halt téged, én Darkness vagyok, és el fogom venni a párba energiát. Sok sikert, Romanik. Az én istenkártyáim erősebbek. Also, funny tidbit point out by the Spooky, or at least the Dragonverse crew. Last episode, when Darkness was when Mirror Force was discarded to pay for Dragon Ravine, that was edited in. Going with Norse gods, nice. Yeah, that was an ADR edition that became Mirror Force. So what? So assumingly Mirror Force was safe, and then they decided, nah, fuck this card.
Maybe it's always meant to be Mirror Force the entire time. There was like a misspeak, but it's still just funny to be like, nah, fuck him. Well, we never got to see Norse god versus Egyptian gods in the actual show, so let's get it here. I'm down. Also, don't complain about seeing the Norse gods. They need more recognition. Someone should make a series focused on the Norse gods and then basically abandon it after 10 years. One day, oh hello, we got a bunch of knights and Dark Magician Girl. Well, he did say he was focusing more on the Egyptian gods, and the Arcana Knights are a fast way of doing that. Kijátszom a Monster Rigor. Visszahozom Zverget, és felhasználom link idézéshez. Link idézés. Nem lehet. Mi is kísérleteztünk már vele. Ez az újfajta idézés. Didn't know about link summoning, which in the previous movie they knew all about Xyz summoning. Also, that was also Smirko is the one who got the info out there. Specifically speaking, in terms of lore, Smirko was the first one ever to perform a link summon. Kivonom Alviszt, felhasználom két szörnyet a pakliból, és Goldmaxot, és megidézem The Golvig Norse Link monster is ridiculously good. Like, it's a mandatory 3 other than in any Norse deck. Okay, maybe not 3, but it's a mandatory must-have in a Norse god deck. Rendben, akkor én jövök. Húzok. Aktiválom a Joker's Rage varázsot. It's nice to see Tamás play something other than Blue Eyes, though. Just change it up a little bit. Vagyis feláldozom a Straight-et, hogy a pakliból dobhatok egy Joker's Knight-ot a metőbe, így megidézem Green Knight-ot, kezembe adok. Nice Artifer. Én megidézek, és így And a him. pakliból lejöhet a harmadik Knight a térfelen. Majd aktiválom az Ancient Chantet, vagy Oh, a great. pakliból a kezembe vehetem. Rá! Aktiválom a Thunder Split Summon, vagyis a pakliból a kezembe vehetem. Slifer, Sting them all immediately. majd rögtön fel is állózhatom őket, és hogy a kezemből megidézhetek egy istenkártyát, aki pedig én választok, az nem más. Mint Ira! rá! It does kind of suck that Tamás isn't doing the whole filter he had for when he did the Darkness voice. But to be fair, that was a little inconsistent too. Sometimes he did, sometimes he didn't. Magician Soul-eket, leértek kezembe Meh. cserébe a pakliból volt egy Dark Magician, majd Also, Dragonoid Generator. First time I saw that card, I thought, Dragonoid? From Bakugan? új lapot. Az egyik lap pedig Mahát, így lejöhet speciálisan. Úgy érzem ideje lehívni a másik istenkártyát. Feláldozom a kék token, és szólt, így megidézem. Slifer. Aztán kijátszom Thunder Force attackot, Oh, great. minden szörnyed elpusztul, és minden elpusztult szörny után húzhatok egy And since you can destroy 2 or more monsters, you can draw cards. Három újat. Mivel elpusztult egy ézik szörnyem, ezért lejön a pakliból, lop ki. Fizettek 1000 pontot. Így rá, leküldő a temetőbe lop. Well, that was a fun fight. És paketére rakom a Magician Salvation, utána kijátszom a túlnémet, és megnevezem a pakli megfelső lapját. No doubt Obelisk. Én azt mondom, hogy Magician Salvation az. Unfortunately, Zoli, you have taken the place of random gladiator beast shadow duelist. In that you're gonna get curve stopped against 3 Egyptian gods. Kijátszom a Monster Reborn, visszajön Dark Magician, Salvation visszahoz a Dark Magician Kör, Servantot kivon a temetőbe. I guess it is more epic that it's God versus God rather than just glad beasts, I guess. Again, this really does bury the Norse gods, but whatever. Obelisket is. No one cares about the Norse gods, Hívtam mindhárom unfortunately. istenkártyát, de a Thunder Force attack miatt csak egyik támadhat. Én pedig rá. It's got 3 alternative artworks with them, that's cool. Rá! Támad küldetünk szólj! Majd, utolsó 3 lapon. Leszetelem. Aktiválom a lapomat, és mivel neked 5-tel több van, ezért húzok 5 újat. Nice healthy draw. Lett. Már elküldtem a Dragoni generátort, de a temetőből aktiválik a képességek, kapsz 2 token. Yeah, that's the cost. De ne feled! Essentially. Minden szörnyet 2000 támadó ponttal. Well, might as well not exist. Mivel Odin elpusztult, a képességével visszajön a állásba. And he gets to draw an extra card. Én jövök. Aktiválom a Nordic Relic csapdámat. Odin didn't come back, though. Odin megtámadja. Sorry, Thor didn't come back. Misspeak. Ooh, great. Majd te kapsz egy tokent, aminek a támadása megegyezik Odinnal, és az beléd sebződik, vagyis veszítesz. Állj! Én aktiválom a Nordic Relic Svalint, így minden kártyát törlődik. Not bad. Odin leütünk rá. Murder.
Kijátszom Bolt of Everise. 5 szörnyet visszakeverek a paklimba és kivehetek 2 újat. Megidézem Dverget. Ő megidézi Bullimbuzni. Ő megidézi Dungenster. Guldfax a kezembe adja Ivádit. Ivádit megidézem. A kezembe adja Gumnit. 3 szörnyből ismét megidézem. Another Thor. Kivonom Hilskarvot a temetőből és a kezembe veszem Jornmargut. Egy lapot visszakeverhetek a Poor Soli, he got stuck with all the names that he had to need a freaking tongue twister to do. Hozzám idézesz szörnyet. He was doing the same thing Haldor did against Yusei. Átadom neked Tort, de hogyha a meccs végéig nálad marad, az összes lapot kivonódik. No, he's doing worse now. He's just giving his opponent free bodies. A Form of Acquisitiveness-szel 3 kivonalas lapot. I mean, the plus side of this is that now he can't spam the field with Egyptian gods. But the downside is you just gave him free bodies. És megidézem Valkyrie. He's gonna use all these to make Decode Talker. Verg a kezembe adja megint Jorgot, és Alvis képességével megidézem Lok. 3 lapot szetelek, és jöhetsz. Aktiválom a csapdámat. A Curse of Cards, és kivonom a 3 nátra a temetőből, ezért húztatok 3 új lapot. De nincs vége. Aktiválom a Eternal Soul, vagyis a Eternal Soul visszahozza. Here's why you see Tamash go from Blue Eyes to Dark Magician, just like basically the polar opposites. Akkor kezdjük. Aktiválom a Dark Magic Expander, és 1000-rel nő Dark Magician támadás. Also, wow, I can't believe Dark Magician got an animation in the movie series before it got one in Duel Links. Well, not a sun animation, the card itself got an animation. A kezembe veszek egy Dark Magic attackot. They're just playing in the fact that, hey, you're on the phone now, you don't, here's the real card, we can have a move a bit. Micsoda? Ez volt a terved végig, kapd a szörnyét. You gave them to me just to take them back? Most, hogy visszatértek hozzám, az Eternal Soul nem pusztítja el őket. Alright. Eternal Soul, Dark Magician is elpusztul. Kijátszom a Monster Incarnation, tudom a Dark Spell. Not a bad plan. Visszakapom Magician Soul. Hoztam a képességét, lejön a térfelemre, cserébe a pakliból kidobok egy Magician of Chaos a temetőt. Aktiválom Soul képességét. 2 varázslatot a temetőbe küldök a mezőről, ezért húztatok 2 lapot, majd a harmadikat aktiválom, Illusion Magic, feláldozom Soul, így kapok 2 Dark Magician, vagyis összesen 4 lapot kapok a kezembe. Oh, great. Majd aktiválom a Burial from Different Dimension, And now I'll put them back, so the quarter cards will let me banish them again. King's Curse, vagyis 3 lapot húztatok. We're back. We're gone. Majd aktiválom a Secret of Dark Magic-et, és az egyik Dark Magic. So that's where they got the art. He got the artwork from for the Queen, Kings, and Jacks Knights, literally from Court of Cards. Hey, Master of Chaos, welcome to Duel Links. Aktiválom szerint, így minden lap a térfeleden törlődik. It's a sick ass artwork of Dark this card too. Blockbuster Soldier mixed with Dark Magician. Just looks sick. Dark Master of Chaos megtámadja Odin. A támadásnak aktiválom a Piercing of Darkness képességét, és megkapja Odin támadását. Én megcsinálom megint Jorgot, és Odin támadása megduplázódik. Odin, támadj vissza! What was that about gods? Masterrel tudod a képességével, kezembe vertek egy Monster Reborn. A temetőből kivonom a Dark Spell Regeneration, így a Monster Reborn kidobom. Yeah, basically just activate Monster Reborn. It's a quick play A spell. temetőből rád, és tőled el tudom pusztítani Fenrir-t. Kézből aktiválom Magic Reborn, és a temetőből visszahozza nekem Dark Spell. Piercing the Darkness-tel pusztítok egy lapot. Kézből aktiválom Chronicle. And it's still the battle phase. Ad neki 2005-re támadok. Majd aktiválom Blaze Cannon-t is kijelölöm. Oh, hey, my favorite volcanic Rá card. megtámadja jól munkátot. Blaze Cannon első. Feláldozom. Chronicle Magician. Rá megkapja That's not enough. Tovább megy a támadás. Támadj vissza! But now part 2 will blaze Hand's effect. A másik képessége, mivel rátámadod, minden szörny a térfelden a temetőbe kerül. Nem pusztulnak, csak a temetőbe kerül. Így viszont nem marad szörny térfelden. Dark Magician. Dark Magic Attack. He gets a special finish bonus in Duel. Sorry, Master Duel. And this establishes earlier on this trip a Shadow Duel set up by Darkness. Oh, he does do the voice work at some point. Also did like how Rizzoli's head that affected, I guess, the dual energies in the brain. Zolihoz pedig kérnénk orvosi ellátást, úgy látom elájult a nagy izgalmak között. I'm sure it's fine. Zolival meg mi történt? Sajnos He's nem dead, egy. Jim. Ez a bajnokság egy álmbajnokság. A vesztes elveszíti a lelkét, és a párbaj energiát megkapja az ellenfele. Darkness így akar átjönni a világunkba. Meg kell állítanunk. Igen, a terv az ugyanaz. A kérdés csak az, ki a következő. Who knows? Could be literally anyone. Páros BZ versus Oh, okay, good. We still have random mooks. We'll be fine.
Meg kell akadályoznunk őket, hogy megnyerjék ezt az egészet. Tudom. Bíz bennem. Like, I know these people have names, like, since their names from one board. It's like, come on, child, that's the most generic name you could have. Also, it says that you came back from Link Wars. Meg fogunk állítani. Or did Link Wars you come back from here? Oh, frick it, don't want to think about it. Nem csak szinkronokat. Van egy rossz híre. Én is így jártam el. This is like that moment you freaking punch out at work at 12 o'clock a.m. It's like, I'll see you guys tomorrow. Later today. Yeah, screw it, I'll see y'all later. Először is kijátszom a card distraction. Kidobjuk az összes lapot a kezünkből, és ugyanannyit húzunk. That's the second two in a row where they open card destruction. I sure hope this has become a trend in this episode. Even when I first watched it, it's like, wait a minute. He's going with Utopias this time. Játszom a szándics. Ezért a temetőből Which is yet another new deck for him, but hey, you know what, I can't blame him for going with Utopia. When they have like 10,000 cards, they have to be good at some point, right? Megidézem 20 sorsárkot. És akkor kezdődhet az XYZ idézés. Összefordítom a két sárkot. Így XYZ idézem Nasir Afilum. That's Nash! A kezemből lejöhet XYZ Slidor. Freaking Shark Returns and Unleashed thing. Így az extra paklimból kapok egy lapot, amit becsatolok alá, és Slidor. The Nash support was pretty dang sick, to be honest. Ráhelyezem Afilum Chaos Knightot. I'm just not really a big fan. És ráhelyezem I was a big fan of their whole like torpedo shark and that freaking new silent, you know, art thing. Not for me. Some new cards are for people, some aren't, you know. Thanks for the wobby. Ew. That's a disgusting combo. Well done. Yeah, we're Chador! Aktiválom a White Mode. Így a temetőből megidézem Basszsóságot, majd kapok egy másikat a kezembe. Basszsóság megcélozza Abyss sárkot, és így lenyithatok egy krisztálsát. Abyss sárk 5-ös szintű, krisztál pedig 5-össé változik, ezért egy rank 5-ös szörnyet hívhatok be. Megidézem Number 73. Detosolom Abyss, megduplázom ezzel a támadását, majd kijelölöm Bobby. Abyss visszajön. Rude. He's making some good combos, I gotta admit. He's using the over 100 numbers very well. Kijátszom az XYZ giftet. Detacsolok két materiát, ezért húzhatok két lapot. Kijátszom a Memory Soft kombot, és mivel 3 number szörnyem van, ezért húzhatok 3 lapot. De kijátszom a Serial Spell-t is, ami lemásolja ezt, ezért 6 lapot húzhatok. So he gets to draw 6 basically. Nah, doesn't have to be on cue for everything. I do like the little overlay unit effect though. No, not for Beze's card. He was looking like, God damn it. I guess it was just a reaction he wanted to give. And sometimes just be like, just to be clear. Who knows, maybe he was confused. Whatever. Rendben. Ideje visszavágni. Mivel nincs semmi a pályában, ezért kezemből speciálisan megértem DS, If they're gonna make a comeback, I've lost over half my life points, don't have much of a starting hand, thanks to you taking away one of my cards, and card destructing me, and you got 3 powerful over 100 numbers in the field. I guess I can start trying now. Kiválasztok az extra deckemből 4 number szörnyet, összeadom a rangjukat, majd speciálisan leidézem. Leo Utopia Raid. Love that thing. Such a badass summon against Tron / Vectrix in the anime too. And then in Duel Links, the Japanese version gets the whole summon chant for it. What does the English version get? I summon a monster! Thanks guys. Thanks, like genuinely. Oy. I know dubbing isn't easy, but come on. Whatever. Nice art for Utopia. Oh look, it's under 1,000. Time for Utopia Ray to put in work. Aktiválom az Eternity of the Seven Emperor csapdalapot, ami megállja Utopia minden képességét. Nem baj, hogy megálltak.
overlayezem, és speciálisan megérzem. S39, Utópia Prime. Majd aktiválom a change taktikot. You're in Hinotama range, you moron! Aktiválom a Zexalfieldet. Vagyis mostantól nem targetolhatsz olyan lapjaimat, amik XYZ zőnyeimet targetolják. Majd aktiválom a Shining Draw. Tornádót és Pegasus pedig hozzácsatolom Utópia Prime-hoz. Szetelek egy lapot, majd aktiválom Utópia Prime képességét, mivel 3000-nél több életpontot van, mint nekem, ezért fizetek annyi életpontot, hogy csak 10 maradjon, és minden szörnyet elpusztítok a pályán. Masquerade-dal törlöm Utópia Prime képességét. Majd aktiválom az MST-t, ami elpusztítja Tornado Binget. That's that plan. És ne feledd, mivel használtam Masquerade képességét, ismét feleződik az életpontot. I only have 5 life points remaining. Kivonom a temetőből Rank Up Magic Zexalforce-ot, mivel 2000-rel több életed van nálam, ezért húzhatok egy lapot. Majd aktiválom is a Minigustot, lenullázom a szörnyek támadását, és a csatában elpusztul, az eredeti támadását besérülök. Kivonom a temetőből XY Bentót, és támadóba állítom Masquerade-t. Aktiválom a Focus Paralyze-ot, visszakeverek 5 XY szörnyet a temetőből a paklimba, majd húzok 2 lapot. Majd aktiválom a Superman Berry-t, mivel több életpontod van, mint nekem, ezért... Now after taking all that damage and paying all those life points, I got life points again. Glorious Number, mivel nincs szörnyet értelemen, hogy a temetőből speciálisan megész, majd húzhatok egy lapot. Utópiát overlayezem, speciálisan megidézem. I'm back. Majd aktiválom a change taktikot, fizetek 500 életpontot, és húzok még egy lapot. Majd aktiválom a Hyper Rank Up Magic Shite. Force-ot, overlayezem Prime-ot, és speciálisan megidézem a Number 99, Utopia Dragonát. Freaking nuts. Képessége miatt csak... Although, was this worth getting rid of Shining Majestic? Change taktik miatt megint fizetek It is kind of neat, the idea that freaking Bezos went from Stardust, a protagonist card, to Utopia, another protagonist card. Didn't think he's going in order, so is he going to be playing Odd Eyes next movie? Nem baj, üsd le! Hiába ütötted. Maybe this could break the firewall. No, wait, you can't really do that one. That's more Agaton. Not saying two people can't play the same deck, it's just, I don't think they do that. Change taktik miatt fizetek 500 életpontot, ezért húzok egy lapot. I've already got all those life points, just send them away again. Keresek egy double Nottingot, majd ráidézek double-re, megidézem Utopia Kaiser, megduplázodik a támadópontja, majd a change taktik miatt megint fizetek 500 életpontot. Jeez, right back down to 5 life points again. Kaiser, támadom Masquerade-ot! Állj! Aktiválom a Reincarnation of the Seven Emperors, vagyis kivonom Masquerade-ot. A Reincarnation miatt a kör végén idézhetek egy rank 3-as XYZ szörnyet, aminek a támadópontja belét fog sebződni. Yeah, no. Aktiválom Well, is it the key before that happens? Speciálisan megidézem Number 14. Felemel, majd aktiválom a Memory of Hope-ot. Another one? Van 3 Or rather one of your own? ezért húzhatok 3 lapot. Aktiválom a World Legacy Flash-t. Pályáról kivonom Number 14-et. És Number 73 támadása védekezése ennyivel csökken. Yeah. Ebből aktiválom Gloriousnak a képességét. Number 99-et csatolok egy Lightning Blade. Majd szetelek 3 lapot. Akkor körön végén megnézem Black Raven. World Legacy Flash csak az NPZ vonta ki a szörnyemet, ezért Number 14. Still save from effect damage now, thanks to Salamandra's effects. Te sedződsz 2001-et. Mi? Persze. Rendben. Good work staying out of the danger zone, despite being only at 5 life points. Aktiválom az End of the Line, mivel 10 életpontnál kevesebb életem van, ezért húzhatok 4 lapot. Majd kivonom a... Honestly, if you have 10 of your cards in your you only got 10 or less life points left, you could draw 4. That's fair. Két materiált. Megidézem. Utopia Bion. He'll die to a gust of wind. Sure, have a 4th card. Mit csinálsz? A húzott lapom... I love Utopia Beyond. Ki is játszhatok. Ezért megidézem Number 101-et. Majd ráidézem Number C101. Silent Honor Darkot. A temetőből kivonom torpedót végre XYZ-vel együtt, cserébe húzhatok 2 lapot. Aktiválom az Eternity csapdalapomat,
Letacsolok egy materiált C101 alól, ezért a temetőből visszajöhet rakocélba. Aktiválom a Memory Scope-ot, és mivel 4 number szörnyem van, ezért You know, visszatok 4 lapot. the name is totally card destruction, but memories will help us getting up Pedig there. Rank Up Magic Variant Force. Amit ki is I don't játszok, think with all the proxies they have, they all actually just share one deck. Állj! Like it's just all the actual cards they have, like Blue Eyes, the God cards, and so on. And they just use the back of the cards for everything else. They're not using different decks, it's all the same freaking deck. It's a conspiracy theory at the very least. Majd Silent Honordár maga ráveszi number 99. Ideje véget vetni ennek. Kijátszom a Reverse of the Seven Emperor csapdalapomat. Feláldozom az összes XYZ szörnyemet. Majd a kivontak közül When all your bets enter Masquerade. Állj! Aktiválom a túljáratot kifelé dimenziót, visszarakom a temetőbe, interceptomálom, és number 99. Ha! She just bans everything for nothing. Így nem tud már visszahozni a pályára. Micsoda? Akkor hiába áldoztam fel őket? Játszom a Fish and Step varázslatot, majd dobnom kell egyet. Így a kezembe visszakapom Princess, és az extra papírban Chaos Knight. You try to do this combo again. Ascension of the Seven Emperor. Majd a kezemből kidobom Rank Up Magic Activation, és használom, így megidézem Chaos Knight. Chaos Knight alá bemegy az összes temetőből minden rankot össze. Wow, dude. Lecsatolom, majd ráidézem C107 Tokyo Dragon. Amint megidéződik C107. That was a great way to do it, off screen. Also played after the Állj! Aktiválom a delay of the game. the Battle Royale tournament. I said, like, when was the last time when did Bensei first summon C107? Hedgehog Night Arc. Akkor is veszíteni fogsz. Tahiorra ráidézem Barriorról. That was the first time it showed because it was still the new card at the time. Majd Which basically like, so was that canon or not? Whatever. It's got a new card, not the end of the world. így 20 000 lesz. Have with Red Nova Dragon the dub. Meh. Barionó! Üsd le Kaiser Anyway, 20,000 life, which is freaking 20,000 attack, which is freaking insane. So there's no way that's gonna get through. Micsoda? Ezt nem hiszem el! Szettelek egy lapot, vagy sebződök 300-at, mert egy lap maradt a kezemben. Mivel kivontam interceptomátót, ezért a körben nem sérülök. És jöhet. Akkor ideje befejezni. Really ran killing the cards. But you everybody knew you would. Kivonok egy zévészörnyet, elpusztítom az Eternity csapdalapora. Állj! Mielőtt elpusztítod, aktiválom, és különöm Kaiser képességét. Nem mert támadóba fordítom, aktiválom a Monster Eagle. Képességgel a temetőből visszahozom utópiát, az Exalted képességével csatolok hozzá egy materiált, mivel van lenne 2 warriorom, és speciálisan megnézem Heroic Challenger Morningstar. Hello, Morningstar Heroics. képességével a kezembe teszem. Heroic Envoy, amit ki is Look at her the entire archetype went to if you have 500 less life points. Like, I know it's a reference to the anime, how anime Excalibur can only use this double technique if you have 500 life points or less, and I guess it's a neat new way of going into it. I'm just like, but why though? I guess they had needed a gimmick other than Xyz's warrior archetype. Like, what the frick is that as a gimmick? Aktiválom az Overlay Network-öt, Hellők Csempőből kezembe veszem Small Shield-et, majd aktiválom a Gargoyle Revenge-et, és speciálisan megidézem Gargoyle Magician. Gargoyle Magician-ből level 8-as csinálok, aktiválom Master Kurimo képességét, kijelölöm Harbinger, és leírom a speciálisan Master Kurimo. I was like, since you did play that freaking heroic champion Wrong Dominion, just kind of a precursor to that maybe? Under Harbinger. Hope Harbinger. Gargoyle Revenge miatt minden X-hit szörnyemnek a támadása 300-nál megnő, majd Small Shield-et kidobom a temetőbe, ebbe a körben nem sérülök, és Heroic Championnek megduplázódik a támadása, és ő sem pusztul el csatába. Heroic Champion, támadj! Majd aktiválom utópia képességét, és megállítom a támadást. Ennek végül is most mi értem? Double or nothing. Mivel Heroic Champion támadása megjött Halinkat, ezért kezemből aktiválom a Double or Nothingot, megduplázódik a támadása, és majd újra támadhat. Still too weak. Támadj! Állj! Aktiválom a Tribal Rivals. Tehát, ha egy szörnyet támad, a támadása végén elpusztul. Ezért Number 14 a támadás végén elpusztul. The effect damage is active again. Number 14 elpusztul, Number 34 képessége miatt Heroic Champion megkapja a támadását.
Megtámadnak Utópiával és Kaiserrel is. Ők is elpusztulnak. Jövő Champion az ő támadásaikat is megkapja. Jeez. Jövő Champion! Támadj! Aktiválunk Varian képességét. Kijelölöm megint Number 73-at. Ismét megduplázza Like the a burning támadását. shield. És így Your points are 40 still ezer too lesznek. low. Vagyis én nyertem. 40 000? Szép. De nem lesz elég. Az én szörnyem támadópontja megnő a te szörnyed támadópontjával, és mivel aktiváltam a Double Nothingot, ezért még meg is duplázódik! Micsoda? Get fucked. Got 20k attack points. That's nice. I got 100k. Hogy tudtál legyőzni? Le fogjuk győzni Darkness-t. Both duelists made Daunt 1000 look like a bitch. Nagy úr! Nem hagyom többé cserbe. Good game though. Legitimately, you got Bezay down to 5 life points, but you still get the job done. És add át az energiát. Neked Doesn't matter whose side is on. He's gonna steal the shadow energy. energiát is elszívod. Ezen a bajnokságon bárki ha veszít, annak megkapom a párba energiát. Szóval ha nyertek, ha veszetek, én mindenképpen győztesen jövök ki. Bézi a továbbjutó. És ahogy nézem, Shadownak is el kell egy kis orvosi segítség. Sorry, it's late. Well, I guess we'll just leave that alone. Felszívódott. Na mindegy, nem tudom, hogy kérdéseket is tegyek fel. I like this guy. He's a bit of a mood. Szép volt, Bézé. Egyet sikerült megállítanunk. Yeah, one of our heroes is down. This just means the score is tied. Bárki is veszít, ő nyer. Ezt nem hiszem el. A következő párbaj Óbis versus Alexander. Rendben, srácok, azt hiszem rajtam a sor. Wish me luck. Ez a lehető legjobb leosztás. Az anti-synchro decked és synchro deck ellen. Adj bele mindent. By anti-synchro you mean mech lords, he's fucked. Most figyelj rám, mester, Well, I can give it the support. We might be fine. hogy én vagyok a legjobb párbajozó. És nem Tamást kellett volna I still love the meme, just like this entire archetype is to say fuck synchros, and then synchros fuck up their shit all the time. Nehéz megjósolni. Or given the fact that after 2012, it's like, this thing fucks up synchros. So anyway, Xyz monsters showed up and ruined this man's whole career. Congratulations, you countered one of the many summoning mechanics. Meh. Mi van, áruló? Jobb hegy van Bencék talpnyalójaként? Hát sokkal jobb, mint Darkness tapnyalójának lenni. Ain't facing Beze this time, he's facing off against you, Alexander. Nem fogod Though Alexander also doesn't basically get a free win in the Az finals. XYZ idézést! Az a mi fejlesztésünk volt! Pont te mondod, aki lopott szinkro paklival jár. Eleget hallgattalak! Most már ideje téged a földbe tapos! Sok siker! It is kind of nice how Obis is calling out Alexander's shit now, and then by the end of the series, Obis actually pushing for Alexander to be like, no, he's reformed, trust this guys. Vagyis a pakliból lefordítok a mezőre. I guess it shows despite everything there was no hard feelings or something like that, Így van! Hozzám is lefordítasz egy pályalapot? so you can't use it. Utána lefordítok egy lapot a mezőre. 3. Pedig kiátszom a Card Distraction. Mind a kettőnknek el kell dobni az összes kezében lévő lapot, majd húzni ugyanennyit. Én 2 lapot dobtam el, úgyhogy 2-t húzok. Micsoda? Akkor ki kell dobnom az 5 lapomat, és húznom kell 5 Joke's on you, they're all dangerous. Legyen. A Junk temetőben deck. aktiválom Scrap Iron Statue. És leívom védővel. Jackson. Aktiválom a leszetett lapomat. Yeah. Recurring Nightmare. It's not even his turn, he's managed to summon a monster before Obis. Visszavettem a temetőt. It's Obis' freaking turn! Játszom a pályára Infinity Core, akinek a képességével a kezembe vetek egy Macron Ascender spell. Amit ki is játszok, aminek a képességével pedig a kezembe vetek egy Obligator. Utána pedig kijátszom a lefordított mezőlapomat. Fortissimo, de Mobile Fortress. Vagyis a kezemből kijátszom a pályára Obligator. Utána pedig aktiválom a Multiple of the Forest-et. Vagyis lefordítom Chunk Synchron védelmi állásba, és mindkét pályalapot visszakapom a kezembe. Így van. A visszakapott pályalapot azonnal én is dobom, hogy aktiváljam eszemlő képességét. Vagyis elpusztítom a pályán lévő kort, hogy a pakliból megidézhessem MacLord Emperor Vicer! Mivel pontosan 2 MacLord szörnyen van a mezőn, aktiválom a Boon of the MacLord Emperor. Vagyis húzhatok 2 lapot. No lám, még a lapok is ellened vannak. Felhúztam még egyet. Aktiválok még egy Boon of the MacLord Emperor-t. Húzok még 2-t. Nem fogod kitalálni, mit húztam. Játszom a harmadik Boon of the Even more draw power.
Vagyis húzok még 2 lapot. Haha, most vége. Most 6 lap van nálam. Obligató képességével. They're always gets to draw 6, Majd lucky pedig a bastard. megidézek egy McLord Army of Skill és egy McLord Army of Vice. Obligatónak van még egy képessége. Mivel elpusztult a köröm végén, annyiszor 100 pontot fogsz veszíteni, amennyi McLord Emperorom a pályába. Kijátszok egy mezővarázslapot. McLord Fortress. Ez a lap ellened lett kitalálva. A képessége pedig szinkroszörnyekkel nem lehet a McLord szörnyeimet targetelni. Utána pedig, mivel 3 McLord szörnyem van a pályán, megidézem Asterisket. Which we call our great McLord Emperor, an asterisk. Képessége pedig. Why? Shut Akárhányszor up. szinkroidézem, 1000 pontot fog sebződni. Might as well call it semicolon. Szépen kitervel. Utána pedig leszetelek 4 lapot. Mivel a köröm véget ért, aktiválódik obligató képessége. A 4 szörnyem után 400 életpont sebzést kapsz. I don't know why it has the burn effect. That's that ridiculously useless. Elfordítom Junk Synchro. I mean, I guess it's nice that it does something, but it's also like, Megidézem what did you do? Vagy szinkroidézem. Jack Speed-et. Állj! Mivel szinkroidéztél, Wait, no, Junk Synchron had its besebez card 1000 under it. pontot. That was weird. Meh. Junk Speed-et segítségével 5 különböző szintű Yeah, you can burn me, but you didn't negate Junk Spear, so here goes my full combo. Stardust Synchro. Kezembe adja. Ölel mindent. He's got the shooting majestic now. Nigga, he did beat Beze. Már kept it. Két szörnyemet a mezőn, és húzok egy lapot, majd pedig a szörnyi képesség is aktiválódik. Mivel szörnyen pusztul, elpusztítom a pályalapomat, és keresek a pakliból a kezembe. So what you're saying is you're not safe from card effects now. Még egy csapdát. McLord Astro, the Eradicator. Vagyis a temetőből visszahozhatok 3 McLord szörnyet a pályára. Mivel Kor visszajött a pályára, aktiválódik a képessége, keresek egy McLord spellt a kezembe, majd pedig aktiválok még egy csapdát. McLord Deflection, vagyis Asterisk megkapja az összes McLord lényem támadópontjait. Jeez. Hobis, ez az én köröm. Mit csinálsz? It's still my turn, dude. Red Supernova Dragon. He's got Supernova too. Nem hiszem el. Hogy lehet, hogy az ányvilágban megvan az én Yeah, right. But just like, but that's my boss monster. I'm from darkness. We're advanced Mivel szinkroidéz, At least they address Asterisk it. besebez 1000 pontot. You give a little bit of an explanation for it. Mivel aktiváltál egy képességet. Így Supernovának köszönhetően eltűnik minden a térfeledről. Állj, számítottam rá. Aktiválom a csapdámat, Magnet Force. Vagyis ebben a körben a McLordokra nem hatnak Nice a counter. mindenféle lényefektjei. Nem baj. Tudom, a kivonulok. Igaz, hogy a szörny... Yeah, spells and traps aren't nem safe. neked. De a varázslapja egy igen! Nem baj, a szörnyeim akkor is megmaradnak. Most vége. Aktiválom a dominó effektet! Interesting addition to the deck. Megállom a dominó effektet. And Ez anyway, úgyis csak a csaliból. this is what I actually A wanted. temetőmből egy Jet Synchron, meg hozzá úgy, hogy kilövök a temetőbe egy Rush Warrior. A Rush Warrioromat kivonom. És így megkapom Junction. Játszom a Starlight Junction, majd feláldozom Jet. És megidézem Synchro Carrier. Aktiválom a Oop, Stardust bit of a Illumination, flub there. és Well, kidobom a temetőmbe Stardust Trail. it's whatever. Carrier miatt visszajön Junk Synchron. Junk Synchronnal visszajön Blair. Majd megidézem Axel Synchron. Blair miatt húzok egy lapot. Carrier csinál egy token. Mivel szinkroidéztél, Asterisk besebez 1000 You're pontot. synchroing too much. Találunk egy szörnyet. Visszajön Stardust Synchro és Stardust Trail. Synchroidézem Black Wicked Dragon. Aktiválom a temetőben lévő McLord Astro, the Eradicator csapdát. Vagyis kivonom a játékból és elpusztítom a lényedet, és annyi életpontot vesztesz, amennyi a támadó pontja. Mivel szinkroidéztél, Asterisk besebez 1000 pontot. That's a lot of burn damage. 800 életpontod marad. Ha még egyszer szinkroidézel, elveszed a játékot. Mégis mi a fenét fogsz csinálni egy szinkro paklival, szinkroidézés nélkül? Azt hiszed, hogy ez elég ahhoz, hogy megállíts? Hát nagyot tévedsz. Aktiválom Stardust Shimmer, Junkot és Quidro. Kivonom a temetőmből. This isn't a majd synchro visszahozom a summon. temetőmből. This tree is a special summon. Állj! Ugyanúgy szinkrószörnyet idéztél, az mindegy, hogy. Szóval Asterisk hatása miatt sebződsz Alright, the synchro monster was summoned. However, like we drag in the gates. There's no feather effect. Megvéd engem az effekt sebzésektől. Kijátszom az Arriving in a Light-ot.
a Wish Conversion Dragonom. Arriving in the lights. A temetőmből kijátszom a Synchro Transmission. És húzhatok egy lapot. Húzok egy lapot. Mivel Wish So Conversion it's Dragon az, freaking megint card egy- destruction, I bet. Majd a pakliból lehívom Stardust Cialot. És így Synchro idézem Stardust Dragon. Azt ez képessége sajnos aktiválódik automatikusan. Megint 800-at levonom Black Winger Dragonból, és nem sebződök. Cialok visszatér. Premier kapok egy token, húzok egy lapot. Kidobom Illumination, hogy növeljem a szintjét Dragonnak egyet. Majd kidobok egy 4-es szintű szörnyet a pakliból, hogy növeljem Axel szintjét 9-es. Aktiválom Was it Ike 9? képességét. Feláldozom Kor, hogy a temetőből újra szetelhessem a pályára. Majd pedig Kor képességével megidézek a pakliból egy Macron Emperor Granel. Szinkronizek egy Blood Rose Dragon. És a képességével Bloody Rose, but kivonom close enough. az összes lapot mindegyik játékosnak a temetőjéből. Hát jó, Asteris sebezne ezre. A Black Winger Dragon. Én mindig megjöttem. Micsoda? Still has woman protection. 3 szörnyből megidézem Shooting Majesty Star Dragon. Asteris sebezne ezre. Még Black 800 Wing Black negates. Winger támadásra. That's the last Még counter. utoljára meg tud térni. Mivel nulla a támadása. Kijelölöm Oblikát. Így nem pusztul el, de a te életpontjaid 1200-al csökken. A Majestic Absorption kijelöli a Majestic Dragont, és maga mögé sorolja Ha. a Granet. I'll beat the backlord with the backlord card. Lord Emperor Weiser Synchro Absorption képességét, vagyis feláldozom Obligatót és megidézem a pályára, és ebben a körben pedig a sárkányú nem támadhat. Obligató képessége újra aktiválódik. A köröm végén annyiszor 100 pontot sebződsz, amennyi McLord Emperorom a pályán van. Állj! Chain! Feláldozom Majestic Dragon és Granet, és így negálom Obligátot. Micsoda? Damn. Blood Rose Dragon! Vissza vízzel! Black Winger Dragon! Vízzel, másik vízzel! Szetelek 2 lapot. I got cards. Majd a Logan köröm James végén God's counters visszatér all freed up. Supernova és Majestic! So it can be just Állj, check Asteris that. képessége miatt újabb 1000 pontot sebződsz. Black Wing negates. Black Winger Dragon! Újra meg tudsz védeni! Én jövök. But he did weaken it, to be fair. Aktiválom a lefordított. Reminds me of the old, that card's like a soulmate. Reminds me of the old days of Blood freaking, Rose Dragon beküldöm a temetőbe, és így negálja a lapodat! Yep, still don't remember what that thing was, I already forgot it. Forbidden Dropletet, és elküldöm a mezőn lévő 2 lényemet, hogy negálja a Majestic és Red Dragon képességét, és lefedezzem a támadó pontjukat. Mivel Blood Rose elpusztult, Black Rose lejöhet a pakliból. Starlight Junction visszaküldi Orion Villányt a pakliba, és húzok egy lapot. Aktiválom a McLord Assembly-t, vagyis a paklimból a kezembe vehetek egy Triskelion, amit pedig megidézhetek úgy, ha 3 McLordot kivonok a temetőmből. Megidézem Triskelion, Oh, great. utolsó lapon pedig Oilman, akit An old megidézek, attack. vagy pedig társítom Triskelion. But hey, you gotta put the budget card in somewhere. Én húzhatok egy lapot. Triskelion megtámadja Majestic-et. Aktiválom Synchron Barrier, feláldozom Majestic-et, és ebben a körben nem sebződök. Oh, jeez. Triskelion támadásánál újabb képesség aktiválódik. Megnézhetem az extra deckedet, és egy lény maga mögé csatolhat. Legyen a legerősebb lényed, a Shooting Bazar Dragon. Ooh. Így viszont a támadó pontja 7000-es lesz. Ne feled, Barrier miatt nem sebződök. But you'll Attól, still take mikor damage. megsebződsz, a szörnyédet leüthetem. Triskelion Better no háromszor longer use the spam, hogy it's leüti upset. vissza a szörnyének. Yeah, light points for Mivel that, I totally háromszor would have lost közel, there. Oilman képessége miatt húzhatok 3 lapot. Kijátszom az Afterglow, vagyis a képességének hála kivonom az összes Afterglow-ra játék. You draw 3 because you draw a card for every monster you Vagy destroy in pedig battle. egyet visszakeverek a pakliba. Majd pedig a következő körben, ha ezt a lapot húzom, sebződsz 4000 életpontot. 2 lapot lefordítom. Jöhetsz. See what Alexander can do. Én. Állj! Mielőtt bármit is csinálnak, aktiválom a lefordítótomat. Magnet Force. Gonna roll vagyis right ebben a away. körben nem hatnak a masinokra a lényeffektjeink. Kijátszom az Arriving Light-ot, és a paklim tetejére rakom Majestic. Yo one. Megidézem Mystic Fight-ot. Feláldozom. But she knows you're gonna draw the Majestic Dragon Mivel because there's the Majestic other one. Dragon húztam, így húzhatok még egy lapot. Aktiválom Monster Reincarnation. Kidobom Majestic-et, és visszakeverem a paklimba Stardustot. Aktiválom Converging is, és mivel 5 vagy annál több
szinkronságban a temetőmben. Így megidézel Starlight Dragon, és Oh, anime megkapja a card, that's támadó awesome. pontokat. Riding Light miatt 20 egy lapot, 8900? és támadok. Aktiválom Double Cycle. Kidobok egy lapot, majd leszedem a shootingodat és az etterlapodat. Én viszont chain-elem, Limited Removal, és meg tudlázok friszkelni a támadó pontjait. Mivel kvázák a temetőbe kerül, így megidézhetek egy Shooting Star Dragon. Oh, jeez. Ne feled, mivel barrier miatt nem sebző. Egy Shooting Starral támad. Micsoda? Mégis miért támadsz egy kisebb támadó pontba? Támad meg! No, I'm just kidding. Mivel Shooting Star elpusztul, hogy az ő támadásait is megkapja Stardust. You need more power. Üsd ki, Obis! Pretty wiped out. Sorry, Obus, GG. Hogy már ez a pakli sem ér semmi. That blew up. As long as still out there causing problems, better go deal with them at some point. Virtuális vagy ány, én már semmiben nem I vagyok don't really biztos. care. Egy a biztos, Yeah, hogy yeah, it does. Ubisnak is kelleni Badly. fog orvosi segítség. Látson, hogy let's get some up as soon as possible. ha elkezd aggódni. De hogy összekerül. Yeah, you being unbeatable, that makes me really calm and concerned about you. Ketten maradtunk, Bézé. Túl erősek. Bence, te vagy a bajnok. Bárkit is kapsz, tudsz le fogod győzni. Furcsa lesz, Here's hogy hoping, gyakorolni right? játszani. Tehát annyit gyakoroltunk ezzel az új paklival, nyernem kell. Hajrá, meg tudod csinálni. Az utolsó top 8 meccs, címvédő Bence, Lázár ellen. Úgy nézem, kifogytunk az arénán. Rematch time. It's good that Lazar got to come back, though. Folytatódik a küzdelem. I like this Lazar way more than the 5Ds one. That's for sure. Szóval te vagy a bajnok. He doesn't age that badly either. Így győzlek le. Próbáld csak meg. Bárban. Still looks pretty dang good. Bárban. Also, just great he came back in the first place. He didn't have to do that. We could have just gotten some random schmuck, but no, he came back. Good for him. Orbitál, amit le is küldök, így megidézem a pakliból, Photon Vanisher. Vanisher képességével a kezembe veszek egy Galaxy Ice Photon Dragon. Still sticking with the Galaxy Eyes photons. I mean, it was good before, so why would it change now? Galaxy Ice Photon Dragon. Na lássuk, mit tudsz. Te jössz. Akkor jöhetnek a Pendulum Zone. Well, we know about Link summoning, so of course we're gonna know about pendulums too. This kind of confirms though, you're like, well, we're not doing the Pendulum Didarch, that's for sure. Because their whole thing was like, oh, we have introduced a new pendulum slinger mechanic. Bitch, I got it already. What are you talking about? És Old Eyes bejezem a másik Pendulum Zónába. Also, this means that Beze is simply not taking the Odd Eyes thing because here's Odd Eyes right here. Well, unless he takes the deck, I guess. Which could happen. Eh. Idéztél. Maybe he just goes right to Seven's Road in Master Duels. What could go wrong? Oop, Galaxy Eyes almost fell off. Most pedig megismerheted az új idézést, amit kifejlesztettünk az ányvilágban. Anytime we need a MacGuffin and mechanic that shouldn't be here yet, boom, Shadow Realm. Minden idézési forma. Tőlünk el. Figyelj, és tanulj. Hogy lehet az, hogy mindig az ányvilági játékosok ismerik meg az új idézéseket Yeah, először? Shadow Realm. Mivel van egy All else fails, blame the Shadow Realm. 5-ös és 7-es között bármennyi szörnyet idézhetek. A pendulum idézéssel megidézek 4-ször. Sights. Ismét idéztél. Húzok. I'm gonna miss the frickin' Lightsworn deck, but updating the pendulums that have gotten more stuff than Lightsworns, because it's an entire mechanic compared to one archetype. Yeah, probably the switch up was Megint decent. idéztél. That said, Lightsworns have still received support. It's either you go with Twilight Swords or give us something new entirely. Phantom Dragon 1200-al növeli a támadását. Állj, aktiválom Galaxy Ice képességét. Körvégéig mind a kettőjüket kivonom. We say Konami doesn't support pendulums a lot, but they support pendulums a lot more than some archetypes. A támadás megállom abszolúttal. Yeah, like they have the same stats, Old Eyes. but that's for the absolute plan. Abszolút, erősítálunk. Majd Old Eyes. Támad. Direkt. Ow. Ezen a seregen gyere el. Köröd végén Galaxy Ice. Bitch, let's see what you got. Visszatérnek a térfelünkre. Aktiválom is Galaxy Soldier képességét, kidobok egy másik lapot a kezemből,
és így kereshetek egy galaxiást a kezembe a pakliba. Aktiválom a trade-in, kidobom galaxiát a temetőbe, húzok 2 lapot, majd aktiválom a galaxiát. He started a Galaxy Soldier, summon the Galaxy Soldier, search for the Galaxy Eyes. És a paklimból kereshetek egy galaxiát, Afterglow. Most pedig jöhet az új legerősebb szörnyem. A 3-8-as szörnyemet XY-zézem, és megidézem Neo Galaxiát. Nice to know he's not out of the deck. Mivel galaxiát használtam materiálként, Times may have changed, but that dragon can stay. Reminds me, probably in the next movie he's probably going to use C-62 if I had to imagine. Give Beze another 3-headed dragon. What could go wrong? You still won't have as many as Bensei. Vizsgálatot leküldöm a temetőbe, így kereshetek a paklimból egy Afterglow-t, és mivel van galaxiászínod és speciálisan megnézem az Afterglow-t. 2-8-as XY-zézem. Oh wait, I got my names wrong. Sorry. Give Bensei another 3-headed dragon. He still won't have as many as Tomas. How did I get those names mixed up? I'm sorry. I could have kept going last night, but I didn't want to look like I was watching an episode of frickin' Duel Knights. Practically falling asleep watching. That's still a gorgeous summon animation with Galaxy-sized Cypher Siege Dragon. Neo Galaxy, üsd le hozzá! Cypher, üsd le abszolútot! Mivel abszolút meghal, ezért az Absolute could have negated, but this was more valuable. Vortex Dragon pedig visszaküldi a te extrádba. Cypher, X-Dragon! Ó, ne! Bye! Oh man! 3 napot szetelek, és te jössz. És most, én jövök. Megidézem Supreme King Activate a Card of Sanctity. és a kezembe veszek. Gate Zero. Állj! Aktiválom a forrásról tributot, így minden szörnyel a mezőn. Állj! Nem! Vortex Dragonnal elküldöm. Vortex hozzád, negate. És megállom. Ez csak a csali volt. Aktiválom a Hyper Ah! Változom Soldier. Smart play. Tokushoken Galaxy Eyes. Temetőből. Ismét pendulum idézek, és lehívom Gate Zero. 2 hetes szintű szörnyet. XY idézek. Interesting how he's using the Spring King gates as overlay materials rather than just for pendulum scales. Képességével becsacolom materiált, és átállítom. I mean, if you control monsters, they're basically useless anyway as scales, so using them as overlay materials is also another good option. Jól pedig nem támadok, mert Galaxy kivonná a játékot. Itt van a legerősebb. Damn you, ADR. 5500 a támadásra. Oh well, whatever. It happens. Én jövök. Akkor használnom kell egy alternatív I have a plan B. Kijátszom a Galaxy Zero-t. Hey, remember the Pendulum Night arc where we gave Beze a plan B in case any of our things were used against us? I got one of those too. Prime Photon Dragon. Also, no, you don't remember that because it doesn't exist anymore. Prime Photon Dragon. Támadás Neo Galaxy. And if it does exist, we're not there yet. Egy materiált, itt 200 támadópontot kap minden XYZ szörny rankja után. Mivel azt elgót letacsoltam... See! Oh my god! Big number! Big number! Fejezd a támadást. Oh, the life point kind of went with them. That was nice. Hogy győzhettél le? Bitch. Well, the thing is, though, that since we skipped episode 2 in the first movie, there's no history between Lazar and Bensei. You losers. Oh, Biz, aren't you just busy being the gatekeeper? Bence bebizonyított. Sorry, Armatile being the gatekeeper. Időközben Lázár I am került bad egy today. szebb helyre valószínűleg. Innentől kezdve viszont a meccsek We know the setup for the next movie, which again is underway. It's been almost 2 years, but even Thomas said yes, it is coming. He hasn't denied anything or like that. He's just been busy with life. And a little bit of procrastination. That's always a thing to consider. Szép volt, Bence. Ugye most már belátod, hogy a Galaxy X deck mennyivel erősebb lett. Tudtam én, hogy erős, de amikor veled gyakoroltunk, nem tudtalak megverni vele. Ezért nem bíztam benne. Ezért volt jó, egymás ellen gyakoroltunk. Így mind a ketten felkészültünk Darkness és Alexander ellen. És akkor induljon a Tamás versus elnézést, most kaptam egy vaskos Prime money. Literally a skeletal hand. A következő párbaj Tamás versus Alexander.
készítsen mindenki a popcorn. Ez durva lesz. He wants to save Bensei for the finals and do the whole Bensei versus Bensei thing again. De Interesting how we're about to get it. Freaking Toss versus Bensei in the semis, though. Ez a rohadék. Direkt így intézte. Oh. Ez mit jelent, mester? Nem őket kéne legyőznünk? I don't trust you. Majd most be tudod bizonyítani, milyen erős vagy. Ráadásul Bencék közül valaki ki fog esni. Mester, a szinkron paklim nem elég erős ön ellen, úgyhogy paklit fogok váltani. Mégis mit képzelsz, Alexander? Mester, kifejlesztettem egy paklit. Is this how we get his... Minden idézési módot, uram. Huh. Lázár már egy alapverziót próbált. Tesztelte. De úgy érzem. So the Odd Eyes one was a prototype of all the mechanics, but this is the perfected version. Well, let me think. An archetype that uses all the swimming mechanics. How'd you get DDDs? Annál több párbanyagját szerzek. Szóval használj nyugodtan azt. Imagine Alexander just comes in with pedig úgy volt, hogy a DDD. verseny alatt nem lehet paklit változtatni, de hát ki vagyok én, hogy szabályokat hozzak vagy. Well, I already took the money, so... I guess I can look the other way on this one, too. Ne bizd el magad. Párbaj! Árnyi párbaj. Part 2 comes in December. Well, they never said which December. They just said December. That was a thing in the comments, too. It's like, the part 2 is coming in December. Yeah. Oops! You missed that date by about 2 years. Unless it was supposed to be like a part 1 or something like that. I don't know. It's just whether it's like, welp. So we end the movie series on an, as of now, unfinished promise. What if that was a typo and I meant to say 2033? Oh well, what are you gonna do? Sometimes, who knows, maybe Thomas's file got corrupted and he had to start from scratch. Like, that's possible too. Sometimes life just sucks. Or you just set yourself with the promises that you just can't keep. Like, I'm gonna promise this is gonna come out now. No, it doesn't. Hey, with the movie series, it's earned the reputation where it's like, we'll wait a bit, don't worry. There are some shows where it's like, okay, this is unacceptable, I can't stand this, why do you keep delaying it? Mostly with video games nowadays, but this is like the movie series, like, it sucks, but with all the great stuff you put out, yeah, we'll wait a little bit. The movie 2 felt kind of like in a weird way, a downgrade from the movie, the freaking second arc of the movie series. I just kind of like the inner machinations of Thomas being, despite everything, a lone agent going up against all the mooks, and Alexander trying to get ultimate power for himself. Whereas this is just sort of like Thomas is in control, he's a big bad, but Alexander is trying to Starscream him in a way. Like, that's not bad in its own right, I just kind of prefer the old stuff. Although that could be a bit of nostalgia playing into it, you know? I've seen the old stuff so many times for so long, I just think it's better by default. I'm not saying this is bad outright. This is not bad. It's a different way of doing things. Yeah. The duels themselves were pretty dang good too, with all the fights against each other. And now we finished the top 8. We don't have to worry about the top 4, and then the final 2, and probably Darkness Attack comes in again. Or who knows? Maybe there'll be some new twist or something like that. I don't know. See what happens as time goes on, I guess. Look forward to when it comes out. Overall, though, I think the movie series was a very enjoyable ride. Yeah, there were bumps along the way. It wasn't a perfect series, but overall, I'm still glad I checked it out again and got to go through the whole journey again. Is it perfect? No. Did we have fun? Hell yes. And we will happily have fun with it again. It is... Plus, we didn't go through all of it. Mirror Force didn't get fucked a single time this episode. It got completely scot-free. I think the Obis, this deck is a piece of crap, got more... Well, okay, it didn't get more than Mirror Force by sheer raw numbers, but it kind of felt like it showed up more consistently, because after a certain point, Mirror Force disappeared. But when it comes to Obis, he was like, as soon as he was introduced as a character, he was like in every single episode. They didn't get rid of him. So he always had the chance of doing that meme. He didn't do this deck is a piece of crap in every episode, but he did do it consistently enough. I still think one of his best when he freaking the best when he throws it in Beze's face, or when he throws Beze. It's always Beze involved in some way, or still one of my favorites, episode 7, where he freaking they win the tag duel. This deck is a piece of no wait we won. Oh, puts the deck back. All right.
Well, that's the end of the movie series. Looking forward to the next movie when it comes out. And of course, we'll be patiently waiting. There was cool stuff to see, lots of cool effects. It's got better with time in terms of effects-wise. It just felt like there was a little stiffness at times, but I don't know. Whatever. Hey, as long as we get good products at the end of the day and the stuff's fun, that's all that really matters. And I think the next one might be the last movie of the movie series. I don't even know what they're going to call the next one. Movie 2.5? I don't know. Because they're already done 2, 3. I guess they could change 3, 4, 5 to 4, 5, 6, but I don't know. Guess we'll cross the bridge if and when we get to it. But until that time, thank you for watching. Hope you enjoyed, and hope to see all of you for RLDS. Later!